Yanshase na the case between Akosua Serwaa the plaintiff and the defendant miensa abusia panyi Kofi Owusu Priscilla Ofori and a transition funeral home omokano Friday 28th of November 2025 suit number GJ12 2026. Judge no your friend Justice Dr. Dorinda Smith Arthur High Court Judge Owokumase. Or say judgment and I say no or say or the 2 Corinthians chapter 13 verse 8 and ebeka na semi or they shall say or say we can do nothing against the truth but for the truth. So what we would be I say we can do nothing against the truth but for the truth. 2 Corinthians chapter 13 verse 8. King James. King James. New King James version. We can do nothing against the truth. Na so untimi nya no kre hwe. Untimi nya bibia ntia no kre. I just said then just away for edema no kre. Edema no kre. Nti de obeye bia o sa wo ye ma no kre. Na mom unye ntia no kre. Asem ne ye 49 pages. Nti ye ntimi. Nti ye tutututu ba bia ehia. Asem no introduction say yedi kan boboso maami Akosua Serwaa osi ehu ono se ono nko na yeda de lumba na yire owuja na chiri na se yegitum se ono nko na ja na chiri dia eni ono nko aso na nyedai oni kuna niema mienu a ope no na se yagi mienu so tum wi a yensa anyentum se abusua panyini Kofi Owusu no omma oni odobroni eni twaka bia oye bibia oda de lumba yie hu a ma oni odobroni enkodwene ho oni wono Akosua Serwaa onye ho nti yen restrain abusua panyin no from dealing with odobroni nensem no echipo no ena odobroni ene abusua panyin enso transition for no oma amfase oma nwuram kra enti defendant no mo ka ho de but nipa mienu omo so de oma sem call ya friend counter claim ene say defendant no omo se nsem na ma me ne kan nyina anya no kra omo nyi ba kokora ntum na omo oppose on the ground say document or the aba no enye authentic the odi be prove say wo kan okra na enye authentic na the ma omo hu ne say enye authentic kra ne say enema ne bi wo ha kwan ye fa so e wo se de eba no wanfa masa kwan ne so ena odobroni no so no abra ada de lumba eyare ye no on ne hwe no ena lumba ko ba bia nso a odi nachi ena wo hwe nso a wawo nkra nsia na de ama no lumba no so ato nanum tuo pay se waware no ama nipa omoye dance diefo nso aba be dia dance so ware no nti sa ansem na maame Akosua Serwaa ka no enya no kre omo so omo de koye no na court no maame a ye frɛ no Akosua Serwaa de nsem mako engwotwe question mako ngwotwe na opese court no omo ansa ma no sa nso na odobroni so de ne de mako nsia ene court so no so omo ansa ma no nti ka bomu na ayedu 9 ena court na atwitwa abi mu na okeka abi mu bom nti questions abo pese court no answer no eno ena me bebusa bi e de amamoyi eno ena bia ye friend say wo ma raise issues a omo say court no we issues for determination same way na ye pese ubusa bi mai bako omo say whether or not the plaintiff is the only surviving spouse of Charles Fosu Akosua Serwaa no ye mbusa question say yen kan se me nwie no na ye gi atum so no na ye okunafo ana say ono na dade lumba ware no ono nko a whether or not the plaintiff is deemed the only surviving spouse or no worry na obewu no na ye whether or not the plaintiff not living without the lumba for 17 years constituted abandonment sa odobroni ene tena ne ho na maami ode na asem aba so no na yire no oja ne ho emfie dunso no ye betima agi atum se wagu aware na na eno so ye bebusa sa question no de toso 9 whether or not the plaintiff causing her lawyers to write to that the lumba demanding her share of properties they both acquired constituted intention to dissolve ebrebi maame ne twa krata bi de ba so opese ogu aware na ye nche ne ma no wanye ne de no ye betime agina ne so aka say aware no ogu no na whether or not the second defendant can be deemed as a wife on the basis of customary marriage odobroni no said that the lumba de nsa ko na busu afie ko ware no wo amamre kwan so no ye betime age sa aware na tomu ana ensia ne say can it be said that the second defender living with that lumba for 15 years and having 6 children with him constituted marriage?
sɛ wankoye ne ho ade wɔ abusuafie na okoye ye kra na amamre kwan so na nya ɔne na tena mfie dunum ɛne na wo nsia na yebetima agye atum sɛ ya ware ɛno so question na court ebusa no no ɛnso ne sɛ whether or not the plaintiff and the late Kwadwo Fosu married validly under the federal laws of Germany. Question 7 we move on to her. Say, maame a friend Akosua Serwaa no eye no kure pa se oware kwampa so ewo Germany for mrem eno so ye betimi eya no na de enwotwe me se 7 no mo mark into her. 8 no say whether the plaintiff initiated divorce proceedings against Charles Kwadwo Fosu during his lifetime eno kure say maame Akosua Serwaa abra Lumba tiase no wo hye ekwan bi so se nkope so mugu aware na na. Whether or not the plaintiff and Kwadwo Fosu cohabited and share matrimonial household when he later relocated to Ghana. Maame na no krese one Kwadwo Fosu no. Lumba ba Ghana no still na maame Akosua Serwaa oba ne nchen one nete anase na oma ne ho kra. 10. Whether or not the late Kwadwo Fosu habitual residence was Ghana or Germany for the at least 15 years before his death. Before say Lumba obewu no, na wote Ghana ana no wote Germany. Na no ye Ghana ni ana wo ye Germany ni. And so court no embusa. Was whether or not the marriage between the plaintiff and late Kwadwo Fosu had broken down under German law as at the time of relocation to Ghana. Na Lumba obe free Germany aba Ghana no ne maame na ware na gu ana any other issue ebe basro. Nti we ne nsem edumienu a court no omo so ebusa ye. Na ohwe nsem no mu dia maame Akosua Serwaa kan nsem tenten was so share Lumba first time a one ne share ho December 1985 December no share that the Lumba and on ne hye na 1991 and obeware no customary wo bom so kumase na one ne hye kopim se Lumba ebe free mo no na 2004 and one ne san koye nkrata sa ware na ye ware fie 1991 no ti se de akoto Germany nkrata so a eye menkoa na wo ye me kunu na wo so nkoa na wo ye me yire sa na Lumba ka kire no nti so mo ware wo Germany mra na dia ye civil marriage e kire se obi ani akire na osi Lumba efiri ne nchen e ba Ghana na Lumba yare no e no so obesa ne ho yade na ne mom omato fie efie no so no otumi nyaa ho ma e wo so ye adwuma tua nti mfie nwotwe ono nko na ye adwuma etua na ade ba ko e ha no pa ne se oye obi a oye private maame Akosua Serwaa no wo so oye private person and wo hu ne said that the Lumba so na adwuma ho ye nti won pese ode ne ho nsem be ba bonten enti ade ba ko a ama odo Broni enenam ama ne matri so efre ne ho da de Lumba yiri nyina ne so no Akosua Serwaa no na on pese ode sa nsem no wote said that the Lumba ne obi hihye ho ene woni modo Broni so ne mom no on pese obe kasa ama ne kunu no na adwuma aye basa eno nti na wan kawe amfa ho no ne mom otro nkrata bi ka kire ne se wa nyai life na wo bo na mejai wo wotroy oye sa nyema ne bi ne mo ore na angu no de wo ne kunu no enti eno ne nsem wosan de tuja se Lumba abonwom bebre di ama no a kire se oye ne dosron kokra ba kope nti eginagina nwom ne so kra na de aka na kire se Lumba no de ope ono Akosua Serwaa na ware na angu na wosan kra de to so okoye ne birthday bi wo Bayview Lumba gina ne na so ka se ne yire ene Akosua Serwaa nti sa nsem a ono oka no ne nyina so no